GE. It is suitable for general family viewing. Na bila shaka kwa namna hiyo natumai kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika Mfahamu Kiongozi. Hii leo tunamfahamu kiongozi tofauti, si mwingine ni Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu mtendaji katika tume na baraza lile la wanamuziki humu nchini. Ni kitengo ambacho amekiongoza kwa aina yake, na hii leo tutakuwa tukisikia story na historia yake. Alianzia wapi, ilikuwa namna gani, ni wapi ametoka, manake we only know of a leader. Na bila shaka kiongozi yeyote ambaye ungependa nizungumze naye ni kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Hujambo daktari? Si jambo sana Lisa. Good to see you. Niko mzima, karibu nyumbani. Thank you so much. Naona umeamua kukuwa psyched today. Sasa leo hii maisha haitaki makasiriko. Live your life, you only live once. But if you live it well, once is enough. I want to be like you when I grow up. Za Mwenyezi Mungu bwana. Mungu nataka kubarikiwa. Unakaa hii 2024. Baraka sio cheo, baraka sio pesa, baraka ni afya njema, kuwa na furaha, kuwa unasikia you have hope for tomorrow. Naona unashika the tools of power. So unajua mimi ni CEO of Music Corporate Society of Kenya, chama kubwa zaidi cha wanamuziki. Nitakuwa nikisikia your skills later on. Lakini kabla ya hiyo, ulizaliwa wapi Daktari Ezekiel Mutua? Alizaliwa wapi, katika familia ya watu wangapi? Kwanza niwakaribishe sana na nishukuru kwanza kwa kunialika kipindi cha Mfahamu Kiongozi. Nimeshukuru sana. Mimi naitwa Dr. Ezekiel Mutua, nilizaliwa mahali inaitwa Kaloleni, Mwala, Machakos County. Miaka 50 na kitu iliyopita. 50 na kitu. 50 na kitu, tunasonga early 50s. Baada hapo tu. Nikazaliwa pale na mzee anaitwa Joseph Nyithia, mama aliaga last year. In fact mmekuja wakati ambako tuko na ukumbusho wake, tulimuzika weekend hii mwaka mmoja uliopita. Na anaitwa Esther Mukeli. Weekend hii nilikuwa nadhania kuanzisha Esther Mukeli Foundation ambayo ni ile kazi ambayo nimekuwa nikifanya na Ezekiel Mutua Foundation. Wale watoto ninasomesha, miradi naofanya kule nyumbani Mwala. Unajua niko na community policy, kuna mambo mengi naendelea. Nilikuwa nataka kuweka pamoja in memory of my mother, niweke under Esther Mukeli Foundation ambaye alituacha mwaka uliopita. So huko ndio nilizaliwa. Life ilikuwa na maisha ilikuwa ngumu. Nilizaliwa nilizaliwa nikapata babangu amestaafu. Alikuwa police officer. Alirestaafu I think mwaka wa 57. Na mimi nikazaliwa miaka 10 hivi baadaye. Sasa hii wache niweke tupige story. Pige story Sasa miaka kama 10 hivi baadaye nikazaliwa katika mazingira ya ufukara. Mzee alikuwa ameretire miaka 10 iliyopita. Aliporetire alikuwa tuna mashamba na ng'ombe na kadhalika zingine alikuwa ameuza baadhi ya mali yake. Sasa nilizaliwa wakati ambao kipindi kigumu sana katika upande wake. Tena wakati huo kunaweza kuwa msimu wa jua kali na mvua inakosekana, na mapato yao ama uchumi wao ulitegemea mapato ya shambani ama kuuza ng'ombe, mifugo na kadhalika. Wakati ule kuna kiangazi. Sasa ile mifugo baadhi inakufa, mashamba hayana mafuno, inakuwa ni shida. Nikazaliwa pale, nilikuwa mtoto wa 5 katika watu 11. Tulikuwa 12, mmoja akaaga na kadhalika, lakini nikazaliwa hapo katikati. Niko na 5 nyuma yangu na niko na wengine wakubwa wangu. Sasa mimi nilipozaliwa katika utoto wangu nilikuwa na ndugu wakubwa. Hao walikuja baadaye. Sasa niko na ndugu wakubwa, wengine hata wakubwa wameoa. Wakati nazaliwa wengine ndugu zangu washaoa. Sasa nikapata wengine watu wazima. Mazingira yale nilipokulia
nikawa niko at least na mentors, niko na watu naangalia, lakini kwa ajili ya kupenda ndugu zangu wale ambao nilikuwa naona wako na tabia nzuri, nikawa mtoto mzuri. Nilikuwa na tabia nzuri tangu mwanzo tu. Hiyo kuwa na tabia nzuri, mzee akikupenda sasa wewe ndio unaenda kuchunga shamba. Wale tabia mbaya anasema waende shule. So kind of nikachelewa. Nikaenda nikiwa nimechelewa, nikiwa zaidi ya miaka 10 hivi ndio. Na unajua nilianza namna gani? Babangu alikuwa anatengeneza hii pombe ya kienyeji. Alikuwa anaitengeneza yeye, alikuwa hiyo ndio biashara yake. Alipoona mifugo imeisha mashamba, akaanza hiyo biashara. Na ilikuwa imenoga wakati huo kule mashambani, wazee wanakuja tu. Hiyo ndio ilikuwa maisha. Wazee kujiburudisha jioni na kadhalika, lakini hii ni biashara. Akaanza kutengeneza hiyo pombe na alikuwa anaitengeneza vizuri sana. Naambiwa ilikuwa yake ndio ilikuwa bora zaidi. Sasa hata mimi wakati mwingine nikiwa mdogo nilikuwa naoja ile molasses. Kwa tamu sana wakati imeweka tu nje ile molasses Pia wewe unajipata. Tulikuwa tunaweka maji. Tulikuwa na ujanja pia. Kwa watoto wazuri lakini utoto ulikuwa utoto. Tulikuwa vile tulikuwa. Sasa tulikuwa crime zetu zilikuwa hizo. Unaiba hiyo molasses kidogo, ilikuwa tamu sana, alafu unaweka maji. Sasa kama mazingira kama hayo, walevi wanakuja nyumbani, unaangalia unaona hii mazingira si mzuri. Wakati huo makanisa haikuwa mingi, hata mambo ya habari ilikuwa tu ni KBC, Voice of Kenya wakati huo. So we were not exposed. Tulitegemea tu ndugu yangu ambaye alikuwa anaitwa James, aliaga pia, ambaye alikuwa anafanya na Kenya Canas wakati huo, sasa inaitwa Del Monde, na alikuwa foreman. Sasa the biggest exposure nilipata nikiwa mdogo wakati nilienda Thika. Na akaninunulia shati. Nilikuwa naona kama nimetoka ng'ambo. Sasa baadaye hii pombe mzee anatengeneza ilikuwa inavutia watu. Wale walimu wametumwa kule, agricultural extension officers, wakati huo walikuwa wanakuja mashinani, wengine wanakuja kuangalia mifugo, mashamba na kadhalika. Pia walikuwa wanakuja wanaonja. Sasa wale watu wa maana, kwa maana hakuna clubs kule kwa village. Sasa mwalimu mmoja alikuja, sijui nini aliona, alisema this guy should be in school. Huyu kijana anakaa is intelligent. Naambiwa, ndio alisema. Na akasema huyu siwezi mwacha akae hapa. Huyu ni kijana wa kwenda shule. Anaitwa Anthony Munyao. Huyu jamaa ndiye destiny shaper yangu. Alikuwa mwalimu Ikumeni Primary School. Akanisukuma, so 1977 nikaingia shule Ikumeni Primary. Na kwa maana nilikuwa mkubwa, tulikuwa tunafanya mtihani chini kwa mchanga, ile 1 + 1 = 2. Sasa hiyo vitu nilikuwa nimezoea, niko mtu mkubwa na nilikuwa sharp wenyewe naturally. So nikafanya na pita, so I accelerated, nikaenda, sijawahi kurudia. By the time I was in sijawahi kurudia class moja, hata moja. Niliingia tu mpaka leo, hakuna kitu nilisharudia. Hata university siwahi kufanya kati. Hiyo kudelay ni kama ilikusaidia. Hiyo kudelay ilinisaidia. And then when I went nikafanyia mtihani ya kwanza, hao walimu wakanishangilia sana. Unajua nasoka mazingira ambayo hata affirmation haijulikani. Kwambia mtoto, hey, you are wonderful, you are amazing, you are intelligent. Hiyo ilikuwa lugha isikiki. Niko na sizo moja wangu anasemanga, yeye alisikia the word I love you alipolewa. Hapo ya nyumbani mazingira hayo yalikuwa ya kitamaduni. Ukisoma manake kila mtoto ana ndoto. Ulikuwa unajiona wapi? Sasa wakati huo mimi nilikuwa mchokozi nikiwa hata mdogo. Nilipoenda shule, sindaza nikaandika hiyo mtihani nimepita. Hao walimu wananishangilia. Hiyo kunishangilia ikaanza kunifanya nikuwe na kiburi, lakini kiburi ya kujiamini. Yaani naona nashangiliwa na watu wako na maana. Because I'm coming from an environment, so I'm like, what are they liking in me? Then by the time I was in class 4, nilikuwa so sharp and so good in essay, insha na English essay, mpaka ninapewa same topic na watu wa class 7 candidate na washinda kabisa. Real story. Nikawa maarufu basi in the village. Nikawa baadhi ya walimu shule zikifungwa wananichukua, tunaenda kwao na watembelea Kangundo, naona nimetembea, nikawa napendwa. Sasa hata nilikuwa nashiriki michezo, nikishiriki michezo warembo wananishangilia in the village. So young girls are singing, mutwani witu na tuivata nake mutwani witu na tuivata nake mutwani witu. I'm like affirmation, love,
family. Those values started building in me because I was like, why are they cheering me like that? And then it gives you the push. You can't lose that race. If mpira umepewa tukishindana na shule zingine and the entire school is cheering you, how can you let them down? So that challenged me to desire for excellence, to do the best. And when we did the CPE, I was number 1, not just in my school, but in a very big region. So lakini baada ya kwenda ile shule nilikuwa niende Machakos High School. We used to call it the University of Ukambani. It was the best school. Hapo ndio kina Mutula Kilonzo na wengine watu wote waliona. Somehow things didn't work out for me, na hiyo ndoto haikutimia, na nikakaa tu hapo nyumbani. Na nakumbuka hiyo kupita kwangu ilienea sana. Wakati huo magazeti ilikuwa inaandika sana. Lakini kuna Land Rover ilikuja kwetu na ambi yangu ilikuwa ya DC. Alikuja kuona kuna kijana alipita sana kule karibu na River Athi kwa Bangs huko kwa msituni. Hiyo Land Rover mimi nakumbuka nikiona tu nikiwa kwa shamba, na ilikuja na ikaenda. Nothing was done. There were no scholarships, no nothing. So I continued with my village life. But one pastor told my mom around March. We were supposed to go around end of January, February. Yeah. But around March, akasema hapana. Huyu wacha tuchukue. Yeah. Na kwa maana hawezi enda shule expensive, hiyo Machakos hawezi. Sasa wache nikupeleka. Kuna shule moja inaitwa Popular High School. Iko Kangundo in the marketplace. Yeye alikuwa amejua kwa shughuli zake za mahubiri, na alikuwa amepeleka watoto wengine huko. Very affordable. Ilikuwa ya Muhindi anaitwa Patel. Yes. Ilikuwa kule Kangundo. Hiyo shule ulikuwa ukiingia ni kama tu unapewa free. Akaambia mama mpeleke huko, kwa maana kwa hii max yake hii hawa hata wanaweza mpatia. Ilikuwa inaitwa fee remission. Sasa mama akakubali hiyo story. Sasa mamangu aliuza maharagwe kisiri, ile mavuno ya shamba. And you know that was like the gold, the family asset. Kwa ameinfluenziwa na huyo pastor. Akaambia huyu mtoto somesha, anaweza kuja kuwasaidia. Ameiba hii maharagwe, amepeleka sokoni, amepata hela kidogo, tuka walk all the way to Popular High School. It's about 50 kilometers. Yes. Tulipofika, huyo Patele akaona hizo marks. Alimwambia mama, are you sure you want him in this school? Akasema ndio. Unajua ya juu hizo marks maana gani yake ni nini? Nikawa admitted. Hata akaongezea mama fare akarudi nyumbani. Nilipoenda hiyo shule form 1, kufika tu nikaokoka. Kuokoka nikajuana na watu wengi sana. Hata wakina Bishop Kitonga then. Uliwajulia. When Bishop Kitonga was dealing with the president and he was a powerhouse. Yes. Mimi nilikuwa na access kwa maana niko Christian Union, niko bright, ninatoa ushuhuda na kizungu safi. Yes. Ninaimbisha nyimbo, nikachaguliwa hata kiongozi wa CEOs joint za Kangundo region. So nikawa mtu maarufu na vio nikiwa mdogo sana. Wakati huu bado una ndoto ama bado unasoma? Ndoto zilianza kitambo. Zinakwambia by the time I did my CPE, nilikuwa head boy wa Ikumini Primary School. So msingi ukaanza kujengeka wa desiring kutoa ile ufukara iko nyumbani. Desiring development in my area. Desiring to do better for myself and my family. So nikarudi nikaambia mama nataka kuhama hiyo shule. Lakini sasa hakuna mtu, hii mahindi bado iko kwa shamba. Nikatoka nikaenda Mwala Secondary School with no coin, no parent, no guardian, nobody, mimi mwenyewe na alama zangu. Nimekuwa nimeweka hiyo file tangu niingie Popular High School. Nikaenda nayo. Mwalimu alikuwa anaitwa Peter Kituko. Principal kuona hizo marks alitoka tu akaita secretary akamwambia admit this boy with or without a fees. Then wanauza ni mtoto ya nani? Hakuna mtu anajua babangu. Baada ya form 4 ulikuwa na aim yako kwa nini maishani? Sasa so anyway nikamaliza form 4. Yes. Nikaitwa Tala High School. Yes. Nikaenda Tala High School form 5 and 6. Wakati huo kwanza nikiwa Tala High School, yes, I was the CU chairman and the school captain. Bado unaendelea kushikilia nchi. Na walimu wananipenda mpaka nimepewa ofisi. Nilikuwa na ofisi nzuri sana. So nikapita nikaenda Kenyatta University. When did you get your first job? When I left Nation, hata kabla nilipomaliza form 6, nilienda kufunza. It was automatic. Liza, I come from a background, wakati wetu ulikuwa ukiwa mtu mzuri, uko na tabia nzuri, uko na nidhamu, ulikuwa unajua your future will be bright. You don't have to know anybody. So when I finished form 6, I knew, and it used to be the norm,
na nitaenda kwa shule yoyote huko kwetu na nitakuwa mwalimu wa secondary. So I went to Mwala Secondary School. Automatic. Yes. Unaona, hiyo ndio ilikuwa job yangu ya kwanza. Then of course nilipomaliza chuo kikuu niliendelea kufunza, by the way, hata tukifunga chuo ninaenda kufunza Mwala Secondary School. I was a hot cake. Na watoto wangu, some of them are judges. I mean, wanafunzi wangu, some of them are senior people in different capacities. Wakati huu ulikuwa umeoa? Hapana, ni zamani. Sasa mimi mtoto ni barubaru. No, kuna watu waoa mapema. Hapana, sikutaka kuoa. Kwanza hiyo maneno, sisi nimeokoka sasa. Kwanza wakati wote tulikuwa hata tukaribiani na my sisters. Yeah, we used to keep a holy distance bwana. Sio siku hizi ati we can hug. No. Ulifanya hii kazi kwa muda upi na ulijipata lini? Nilipomaliza chuo with my first degree, nikaingia Nation Media Group. Nikakuwa mwanahabari. I rose through the ranks, but within a very short time again, I stood out in the nation. The Nation journalists appointed me their chapel father. Chapel father was like the chapter, the branch of Kenya Union of Journalists. So nikaanza kuparticipate mikutano mikuu, tukanakuwa tunaitwa. We would even be invited into UK, into Geneva, ILO meetings and so on. Exposure again. Kibaki government came to power on the platform of fighting corruption. Ile ilikuwa kwa serikali ya KANU. Lakini within a very short time kukaanza kuwa na ufisadi na kadhalika. I took on them head on. Senior ministers, nikapigana na wao, wengine walikuwa wananitishia maisha. Unaona hizi vitisho naona za watu wengine zilianza wakati huo. Lakini nikapigana wao. I got support from ambassadors from, do you know, one time nilialikwa White House because of my position. Nilikuwa najulikana. There is a Secretary General wa Kenya Union of Journalists. Kwa maana nilikuwa tunashiriki East African Journalism Association na African Union of Journalists, na nilikuwa natembea na opportunity ikapatikana. There is a time I was a guest in White House. So nilikuwa nimeomoka, nimetembea, nimepaka imepanuka. At one point niliona advert ya Director of Information, na wakati huo kulikuwa na mjadala wa kuprofessionalize journalism. Journalism ilikuwa nje chukuliwa kama profession. So wakati wangu kama KUG Secretary General ndio tulianzisha Media Council of Kenya. Yeah. I was a leader. You unaona hii Media Council of Kenya? Almost every word in that code of ethics ni wewe uliandika. Tulianzisha hizo ni mimi niliandika. Kiwa Secretary General. Yes, wa KUG. Ninajua muda wangu unaendelea kuyoyoma. I know you also served as an assistant minister. Am I right? No, I became Director of Information in 2007. Nikatoka KUG, sasa nimeingia serikali at a very high position. Sinjakuwa assistant minister, nilikuwa Secretary of Information. Nilikuwa director, nilikuwa mtu mkubwa, kwa maana it is what I was doing that used to make me even more powerful than some ministers. So nikiwa kule Director of Information, nikawa pia appointed representative wa Kenya katika UN Secretary General's Committee on Information in New York. Na nilikuwa pia na staff committee ingine ya Paris, ilikuwa based in Paris, ya UNESCO ya information. So nikawa mtu mkubwa, serikali nitambua. Kibaki alikuwa mtu mzuri, kwa maana wakati post election violence ilifanyika, alisema kuna huyo kijana journalist. So nindi niliongoza kuanzisha brand Kenya tukiwa na Professor Bitange Ndemo. Alikuwa anaheshimu watu. Hata hizi accolades na presidential awards nilikuwa napewa nikiwa sijui, out of merit. Lakini nikawa na networks globally, nikawa Secretary of Information, which was the highest rank in information cadres katika serikali. Na hiyo nilifanya mpaka baadaye nikawa CEO wa Kenya Film Classification Board, ambapo media houses waliniita moral cop. And the whole point was I was talking about moral values and the power of the media to shape them for better or worse. And you can see the things that are happening. Now, when they called me moral cop, they realized it was not affecting me. Then they say Deputy Jesus and so on. Yeah, but I did that job with vigor and a commitment. I won global accolades. Do you know, in 2019, I was the chief guest Hollywood Film Festival. Yes. Watu huona tu hizo mizozo ambazo hazikuwa na maana, hawajui what it means to be the chief guest at the Hollywood Film Festival. I was the vice president of African Content Harmonization Committee with an office in Johannesburg.
in South Africa, which I started that initiative to bring together all the regulatory bodies. With the support of my counterpart in South Africa and Nigeria, we started the first African film pavilion in Cannes. I even used to take very many people, film producers, marketers, Cannes, for almost a month, even journalists. Kina Anthony Jagi, kina George Orido, tushaenda na wao kule. Tunatembea exposure na kuona, na tulianzisha the first African film pavilion. Ninajua saizi uko MCSK na kuna changamoto nyingi ambazo unakumbana nazo. The achievements are so many, lakini kuna changamoto. Ninaona wakati huu pia umeingia katika vita. Where are we headed with this? Sio vita. Mi usema kama ni jambo ulifanye, kama linakuwa opposed, unapambana, unapeana your views. Sio vita. I don't believe expressing myself, my constitutional right to self-expression, would amount to anybody feeling like they can intimidate me. No. I come from Mwala, where there were witches and demons, and we overcame them when we didn't even know anything. We overcame. Tumesoma. I don't need a favor from the government. By the way, I've never